गिरिधारी श्याम वनवारी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हे भवतु मे भवतु मे भवतु मे। जय जय देव हरि 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव हरि राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव रमानंद कांत सीता कमला कुछ मंडल धृत कुंडल हे सीता कमला कुछ मंडल धृत कुंडल हे कलित ललित वनमाल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव हरि राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरि। दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन हे दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरि मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरि ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव हरि राधे कृष्ण गोविंद गोपाल यशोदा दुलाल जय जय देव हरि। कालिय विषधर भंजन जन रंजन हे कालिय विषधर भंजन जन रंजन हे যদুকুল নলিন দীনেশ যদুকুল নলিন দীনেশ জয় জয় দেব হরি যদুকুল নলিন দীনেশ
जय देव ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे गुरुरासन हे मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन हे सुरकुल केली निदान सुरकुल के निदान जय जय देव हरे सुरकुल के निदान जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे हरे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे कमल कमल लोचन भवमोचन हे कमल कमल दल लोचन भवमोचन हे त्रिभुवन भवन निदान त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे जनक दुतापित भूषण जित दूषण हे जनक सुतापित भूषण हित भूषण हे समर समित दश कंठ समर समित दश दशकंठ जय जय देव हरे समर समित दशकंठ जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद कुलाल यशोदा कुलाल जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर चित मंदर हे अभिनव जलधर सुंदर चित मंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर
कदाचित कालिंदी तटे कंद 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 जगन्नाथाष्टकम. Let me find it, Maharajan. This Kadachit Kalindi. 300. all together. Kadachit kalindi tata vipina sangita. Kadachit Kalindi Tata Vipina Sangita Kabaro Muda Vinari Badana Kamala Asada Modhupa Rama Sambhu Brahma Marapati Ganita Sita Padu Jagannatha Swami Nana Padagati Bhagavatu Me Sakta Denu Sirati Siri Pinta Pati Tate Nupura Madhranam Se
सहचरी कटाक्ष विदते सदा वृंदावन सदा श्री वृंदावन बसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाअम्बुरस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादं सफलवैलवलीना सुभद्रमध्यस्थ सकल सुरो सेवसतरु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा बराबर सजल जलत निरुचिरे राम सुरत अमर वंदे मुखम सुरेन्द्र राध श्रुति गणा शिखानील चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अथारूढ़ वचन लीलो भूदेव पटलई श्रुति प्रादुर्भाव प्रतिभूपका सदय दया सिंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ब्रह्म पीड़ सदानंदी राधा सरस्वती जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मानिक न जाचे अहं ब्रह्म सकल जन सदा काले काले प्रमद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे संसार संसारं सुरपते हरतं पापानं विदधि मुरारवते अहो दीननाथे नीतचरणे निश्चितमिदा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्य पाठे प्रणत शुचि सर्व पाप विशुद्ध आत्मा गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी हरो जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ
राधे जय जय माधव अंदर वो भी किताब देखना पड़ता है। जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव गोकुल तारुणी मंगल महिते गोकुल जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुत वृंदा विपिनेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुत वृंदा विपिनेशे जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी रमित विशाखे जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा करुणा सनक सनातन वर्णित चरिते जय जय माधव दयिते जय राधे जय गोकुल तारुणी मंगल महिते गोकुल तारुणी मंगल महिते जय जय माधव दयिते राधे जय 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 राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव हरि बोल राधा माधव जय राधा माधव जय राधा जय जगन्नाथ जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय 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 रमानंद प्रभु की जय गुरु प्रभात महाराज की जय ओ ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीन अपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padmo, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of my नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरुगंध गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एंड ऑल सीनियर डिवोटीज एंड ऑल वैष्णवीज presented, all of my respectful guests. So today is very super excellent auspicious day because today Lord Jagannath Yatra, Lord Jagannath Dev is going Jagannath temple to Gundicha temple. This is the tradition of Jagannath Puri, that is called Rath Yatra. Once a year, Lord Jagannath, he comes out from the temple and he gives darshan to all the fallen living entities. But Lord Chaitanya Mahaprabhu just manifested, modify these things, just the mood. But same tradition and is going on thousand years since Satya Yugas. This tradition is going on. Just Lord Chaitanya Mahaprabhu modify this mood. The Lord Jagannath and Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan. And that means that the Lord is going Aishwarya Dham to Madhurya Dham. So this is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. But yesterday we also very nicely celebrate, that is called Gundicha Marjan Lila. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself and cleaning the temple of Gundicha Devi. That is called, actually that is called our Hidaya Marjan, how to clean and our heart. Because Rath Yatra means significance of Rath Yatra, that is called Monorupi Rath, Hidaya Rupi Singhasan. Our mind is as like chariot, our Hidaya heart is as like throne, Singhasan. Then Lord will be sit in our Hidaya Singhasan. That's the throne of our and heart, Hidaya Singhasan. So Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us how we will clean our heart, Hidaya Singhasan, the throne of our heart, and because Lord will sit in our Hidaya Singhasan.
So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught how to clean no lust, anger, enviousness, no any kinds of unorthodox, unwanted things. And that means our heart will be completely neat and clean as like crystal, what is it called? Crystal and crystal, neat and clean. Then Suddha Satta will come on the platform of Suddha Satta, that is called Sandhini. Then Sambit and Hladini will manifest in our heart. Then we realize the heart of the pure Brajavasi, Suddha Brajavasi Hidai. And for this regard, Rupa Goswami Pad also explains Suddha Satta, Vijayatma, Prema, Sujjang Samabhako, Ruchi Vichitta Smarsina Kidasu, Bhava Uchyate. Sadhak, how to clean his heart. And Lord Chaitanya Mahaprabhu to us, and especially in this Kali Yuga, and there are no any other process to clean our heart. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu explain and rendering chanting of the holy names. Chetu Darpana Marjanam, Bhava Maha Davag Nirvapanam, Sriya Kairva Chandrika Vitranam, Vidabudhu Jivanam, Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam, Sarva Atma Snapanam, Param Vijayate, Shri Krishna Sankirtanam. That means we can clean our heart only rendering chanting of the holy names, Nam Sankirtan. Because holy names is not different from Sri Hari. And Lord invested all his potency, Shakti, in his holy names. Hari se bada Hari ka naam. Holy names is higher than direct Sri Hari. So Lord is very merciful, and then Lord Jagannath and manifested this Leela, and we also heard, and few days he became sick, and now he told to Lakshmi Devi he is going somewhere to recover his body and mind. But he did not tell to Lakshmi Devi where is he going. But Lakshmi Devi, she is very tricky. She told, okay, you may go anywhere, no harm, to recover your body, but you should not go alone. Then Krishna told, okay, I will take with my elder brother Baladev. Then Lakshmi Devi, she thinking, no, and you have to take with your sister Subhadra, because where you are doing, what you will do there, and Subhadra, she must be also informed to me, because ladies cannot hide anything in their heart. Maybe male person can hide anything in their heart, but female, they cannot hide anything in their heart. So for this regard, Lakshmi Devi, she also told, okay, and you also take your sister Subhadra with you. Now Lord Jagannath is going with his brother Baladev Prabhu and his sister Subhadra and himself. Very nice, beautiful, this sweet Leela Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested. Now you are coming and in Chaitanya Charitamrita, and Krishnadas Kaviraj Goswami very nicely explained about Lord Jagannath Ratha Yatra. Sadyat Krishna Chaitanya Rathagre Nardanatna Jaha Jenasi Jagatang Chitrang Jagannatho Vismitaha. Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Jai Nityananda Jai Adaitan Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Srotagan Suno Kori Agman Ratha Yatra Nitya Prabhu Paramo Mohan Ardin Mahaprabhu Laya Sabhaya Sabadhan Ratri Uthi Ganasange Koila Prata Snan Pandu Vijay Dekhivare Korila Gaman Jagannath Yatra Koila Chari Singhasan Aponi Pratap Rudra Laya Patragon Mahaprabhu Gane Karai Vijaya Darshan Advaita Nityanandadi Sange Bhaktagan Sukhe Mahaprabhu Dekhe Isara Gaman Bolishta Dvaitagan Janamatta Hati
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি কতক দ্বৈত করি স্কন্দ আলম্বন কতক দ্বৈতা ধরে শ্রীপদম চরণ কোটি তটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্ট ডরি দুই দিকে দৈতাগণ উঠায় তাহা ধরি উচ্চ দৃঢ় তুল তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে এক তুলি হইতে তরায় আর তুলি আনে প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচন্ড বিশ্বম্বর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে আপন ইচ্ছায় চলে কলিত করিতে বিহারে just I briefly explain this subject. Here Krishnadas Kaviraj Goswami, very humble. First he glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, Srivas Thakur, and all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Krishnadas Kaviraj Goswami, he also giving the joy, all glories to listeners, Shrotagan, and those who are completely surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and how Lord Chaitanya Mahaprabhu dance and in front of Lord Jagannath. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu is thinking, now I am meeting with my beloved Krishna. That means Lord Chaitanya Mahaprabhu always thinking, I am Radha. Now after long separation, I am meeting with my beloved Krishna. Mahaprabhu did not see Jagannath. Mahaprabhu is thinking, Vigraha Nagritmi Sakshat Brajendra Nandan. You are not only the deity, you are the son of Nanda Maharaj. আর দিন মহাপ্রভু's হইয়া সাবধান রাত্রি উঠি গণ সঙ্গে কইল প্রস্থান early in the morning Lord Chaitanya Mahaprabhu waked up and he took bath in the ocean. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu attained in Jagannath temple. How Lord Jagannath is going to Jagannath temple to Gundicha temple, and this types of lila is called Pandu Vijay lila. And how Lord Jagannath he is going to sit on the chariot, and then Mahaprabhu saw this very nice, beautiful, and sweet pastimes, and even King Prataparudra with his own associates, and to arrange how Lord Chaitanya Mahaprabhu can sit on beautiful place and take darshan, and Lord Jagannath is going to sit on that chariot. And then Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya, Nityananda, and all his associates seated one very nice, beautiful, comfortable place. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Daitagan, those who are the servants of Lord Jagannath, they are very strong as like mad elephants. They are very strong body. And then Lord Jagannath slowly and move towards chariot. And that is called Pandu Vijay Lila. But how Lord Jagannath is going? Because this Vigraha, that is called Daru Brahma Vigraha. Daru Brahma is Lord Jagannath Vigraha, that is called transcendental wooden Vigraha. So for this regard, the Dvaitas, they also hold to Lord Jagannath and seated one pillow to one pillow. Then Lord Jagannath is very heavy. So when Lord Jagannath is seated on the one pillow to another pillow, then people look completely what? क्या होता है? हट जाते हैं, completely bust, and so many also the cotton coming out and flowing in the air. For this here also explain Prabhu Padagate Tuli Hai Khanda Khanda Tulas of Uri Jai Sabdo Hai Prachanda. And বিশ্বম্বর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে আপন ইচ্ছায় চলে কলিতে বিহারে. Who can hold to Lord Jagannath? Because Lord Jagannath
who is the supreme controller of universe. And so for this regard, Lord Jagannath, he himself, he goes and to one pillow to one another pillow. And then Mahaprabhu's and all the services of Lord Jagannath, just they use this word and Manima Karit Dhani, Nanabadde Kolahol Kichui Nagani. And that time they also using these words and Manima means Utkal, this is Pujaniya Patra. That means the Odia language, Manima means who is very what is it, honorable person. Understand? Here the Raja ki Mani bolde. That is called, they are also using this word for the king. Manima. Odia language. তবে প্রদাবুদ্র করে আপন সেবন সুবর্ণ সুবর্ণ মার্জন লয়া করে পথ সম্মার্জন চন্দন চন্দন জলিতে করে পথ বিনিষেচন তুচ্ছ সেবা করে বসি রাজ সিংহাসন উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন অতে জগন্নাথের কৃপার ভাজন महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते महाप्रभु से कृपा हुईते रथे साजनी देखी लोके चमत्कार नव हेममय रथ सुमेरु आकार शत शत सुचामर दर्पणे उज्जवल उपरी पताका शोभे चांदुआ निर्मल. Lord Jagannath, he seated on the chariot. Here also describes how is beautiful that chariot of Lord Jagannath, decorated with many kinds of chamar and also different kinds of ingredients, flag, and in this way. Then গৌড়িয়া সব গৌড়িয়া রথ টানে করিয়া আনন্দে খরে খনে শীঘ্র চলে রথ খনে চলে মন্দ. In this way, all Gaudiya Vaishnavas, they also start to pull the chariot of Lord Jagannath. And then Lord Jagannath is very happy, smiling face, and he is giving darshan to all the fallen living entities. And especially two sides, so many orchid trees, and like mango trees, coconut trees, all the kinds of trees of Vrindavan. And so Lord Jagannath, so much intoxicated, he is thinking, now I am going to Vrindavan. Gaudiya sab rath tane kori ananda, khane shigro chale rathe, khane kore manda, khane sthir haiya rahe, tali na chale, ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে না চলে কারু বলে. Actually Lord Jagannath, he himself is going. Sometimes devotees, they pulled the chariot, but the wheels of the chariot not moving 1 inch. And then Lord himself, according his own desires, then chariot start to move. তবে মহাপ্রভু সব লয়া ভক্তগণ सहस्ते पराइल सबे माला चंदन परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद श्रीहस्ते चंदन पड़ाय बारिलानंद अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद श्रीहस्त स्पर्शे दुहार होइल आनंद. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu himself offered the garland. तबे महाप्रभु सब लया भक्तगण सहस्ते पराइल सबे माला चंदन. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu offered the garland to all the devotees, Paramananda Puri, Bharati, Brahmananda Bharati, and others. Advaita Acharya Prabhu Nityananda Sasturiya Hoila Anand. Kirtaniya dole dilo mala chandan Sarup Srivasar Mukha Duijan. Tari Sampraday Koila Challisap Gayan Dui Di Mridanga Kori Hoila Ashtajan. Tabe Mahaprabhu Mane Vichare Koriya. Tari Sampraday dilo Gana Bhatiyam. नित्यानंद द्वैत श्रीवास वक्रेश्वर चारि जने आज्ञा दिल नित्य करिबारे प्रथम संप्रदाय कइल स्वरूप प्रधान
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান। And in this way they divided their groups, and how they will chant, how they will sing, and some also playing mridanga, some they also dance. In this way, 4 sampradayas and 4 also prominent dancers. And Nityananda, Advaita, Srivas, Bakreshwar, Bakreshwar Pandit. They are very nice dancer. Then also Sarup Damodar is very expert to sing. He is the best singer. He is very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because Sarup Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Sarup Damodar always is very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Here again, Damodar Narayan Datta Govinda Raghav Pandita Sri Govindananda অদ্বৈতের নিত্য করিবার আজ্ঞা দিল, শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কইল। গদাধর দাস হরিদাস শ্রীমান সুহানন্দ, শ্রীরাম পণ্ডিত নাচে নিত্যানন্দ। বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি তাহার গায়, মুকুন্দ প্রধান কইল আর সম্প্রদায়। শ্রীকান্ত বল্লভ সেন আর 2 জন, হরিদাস ঠাকুরের তাহা করেন নর্তন। গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কইল আর সম্প্রদায়, হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব উজার গায়। মাধব বাসু ঘোষ 2 সহোদর, নৃত্য করেন তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর। কুলীন গ্রামের কীর্তনিয়া সমাজ, তাহা নৃত্য করেন রামানন্দ সত্যরাজ। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য এক সম্প্রদায়, অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সব গায়। খণ্ডীর সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন, নরহরি নাচে তাহা শ্রী রঘুনন্দন। In this way, different devotees according to their sampradaya groups, they also chanting holy names, dancing, singing, and around Lord Jagannath. Here is Jagannather আগে 4 সম্প্রদায় গায়, 2 পাশে 2 পাশে এক সম্প্রদায়। 7 সম্প্রদায় বাজে 14 মাদল, আর ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল। Then in this way 7 groups and 14 madal, and 14 types of what is called instruments. Then all Vaishnavas when chanting holy names, then everybody completely intoxicated. বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল, কীর্তনিয়ার সবে বর্ষে নেত্র জল। ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্তনের ধ্বনি, নানা বাদ্যাদি ধ্বনি কিছুই না শুনি। In this way all Vaishnavas they chanted holy names, and then Lord Chaitanya Mahaprabhu's heart melted and tears rolling down from his eyes. And that time everybody completely what? And wiped. Something. एक शक्ति प्रभुर करिला प्रकाश, एक काले 7 ठाई करिला विलास। सबे कहे प्रभु आছেন मोर संप्रदाय, অন্য ঠাই নাহি জান আমারে দয়ায়। Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested one is very nice, good, beautiful. His lila, Aishwarya lila, opulence. As like Krishna performed Ras dance with the gopis. Krishna manifested many forms, and all gopis are thinking, and Krishna only with me. Or our Vishwanath Chakravarti Pad explained Krishna, very quickly he goes one gopi to another gopis. So for this regard, all gopis are thinking Krishna is with me. As like Alavat Chakra. কেহ লক্ষিত নারী প্রভু রচিন্ত শক্তি, অন্তরঙ্গ ভক্ত জনে যার শুদ্ধ চিত্তে। In this way Lord Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu also manifested many forms, and he is staying with all the groups of the Kirtaniya, and all they are thinking Chaitanya Mahaprabhu with us, and so much they are also enthusiastic. And কীর্তনা দেখিয়া জগন্নাথ হরিষিত, সংকীর্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত। প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়, দেখিতে শরীর তার হইল প্রেমময়। কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা, কাশী মিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা। সার্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি, আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি। King Prataprudra, when he saw, he became very surprised.
how Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested many forms and stages. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu gave mercy to King Prataparudra. Why? Because when Lord seated on the chariot of Lord Jagannath, according to the traditional, in their festival, the king himself also start to broom, swim. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he became very happy. Tuchya Seva, Mahaprabhu is being, oh, he is king. And now he is sitting in front of Lord Jagannath. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu's heart melted and he gave blessing. For this regard, and King Prataparudra, he saw how Lord Chaitanya Mahaprabhu is dancing with all the groups. Prataparudra হইল বিস্ময় দেখিতে শরীর তার হইল প্রেমময় কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা কাশী মিশ্রে কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা তারু সঙ্গে রাজা করে ঠাড়াঠাড়ি আর কেহ নাই জানে চৈতন্যের চুরি যাতে তার কৃপা সেই জানিবারে পারে কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে। And in this way Sarvabhauma Bhattacharya and also told to king, oh, you are very fortunate, Saubhagyavan, because you received the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And without this mercy of Lord, no one can understand this philosophy. So for this regard, here saying Krishna Das Kaviraj, Jari kripa tare sei janibare nare, janibare pare, kripa vina brahmadigi janibare nare, Rajar tuchya seva dekhi prabhu tushtaman, Seita prasade paila rahasya darshan. Just I told, Chaitanya Mahaprabhu became pleased with King Prataparudra because King Prataparudra just he brewing in front of Lord Jagannath. সাক্ষাতে না দয়ে দেখা পরোক্ষ তার দয়া কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের মায়া সার্বভৌম কাশী মিশ্র দুই মহাশয় রাজার প্রসাদে দেখেই হইল বিস্ময় এই মত লীলা প্রভু কইল কতক্ষণ আপনে গায়নে নাচে নিজ ভক্তগণ এক মূর্তি প্রভু হন প্রভু বহু মূর্তি কার্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশের শক্তি। And in this way Lord Chaitanya Mahaprabhu sometimes manifested one form and sometimes he manifests many forms. And as like same Rasalila, how Krishna he danced with the gopis. Lila bise prabhur nahi nija anusandhan, ichha jani lila shakti kare samadhan. Actually, all this lila performed by Krishna's and ichha shakti, lila shakti. পূর্বে যে রাসাদি লীলা কইল বৃন্দাবনে অলৌকিক লীলা গৌর কইল ক্ষণে ক্ষণে ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে জ্ঞান ভাগবত শাস্ত্রে তাহাতে প্রমাণ। Then Krishnadas Kaviraj Goswami explained this is a transcendental, and so for this regard the devotees they realize by the casual mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and these things also has given evidence in Srimad Bhagavatam. এই মাতা মহাপ্রভু করে নিত্যরঙ্গে ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে এই মত কইল কৃষ্ণের রথে আরোহণ তার আগে কিছু প্রভু নাচাইল ভক্তগণ আগে শোনা জগন্নাথে গুন্ডিচা গমন তার আগে প্রভু কইছে করিল নর্তন এই মত কীর্তন প্রভু করিল কিছুক্ষণ। In this way Lord Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath, and all devotees completely intoxicated. Also they danced with Lord Chaitanya Mahaprabhu. আপনি নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল মন সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিলা শিবাস রামায় রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ হরিদাস গোবিন্দ দাস মাধব গোবিন্দ উদ্দণ্ড নিত্যে প্রভুর জবে হইল মন স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন। In this way Lord Chaitanya Mahaprabhu danced, and all the devotees, 7 groups, they also sometimes in together and dancing. এই 10 জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায় দণ্ডবোধ করি প্রভু দুই জুড়ি হাত ঊর্ধ্বমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ। Then after a few minutes Lord Chaitanya Mahaprabhu humble, he came in front of Lord Jagannath and folded his hands and
start to some top stuti to Lord Jagannath. And Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadjetaya Krishnaya Govindaya Namo Namo Jayati Jayati Devo Devaki Nandana Sau Jayati Jayati Krishna Vishnu Vamsa Pradeepa Jayati Jayati Megho Samala Komalango Jayati Jayati Pratibharo Nasa Mukunda Jayati Janani Vasu Devaki Janamavajo Jaduvara Parisa Soidorvirasa Dharman Tirachara Vijnagna Susmita Se Mukhena Vrajapurapanitaranг Bardhaina Kamo Devam Nahang Vipro na cha Narvati Narvi Vaishwara na Sudro Nahang Varane cha na Grihapatir no Vanastu Jatirvam Kintu Paddo Nikalam Paramanandam Purnamitabd Gopir Bhurtur Padakamalur Dasanu Dasa. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu fold his hand and again bow down his forehead on the ground and offering his pranam to Lord Jagannath. Eto badi punarupi korila pranam jodhate bhaktagan bande bhagavan uddanna nitya prabhur koriya hunkar chakra bhumi joiche alato akar nitya prabhur jaha jaha pade pado tali sasagar soila mohi kare tal mole. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu he start to dance up and down as like golden mountain and up and down this way because Lord Takta Kanchana Gaura Takta Kanchana Gaurang Chaitanya Mahaprabhu and he is dancing and Ram Chaitanya Mahaprabhu dancing in circle and where Lord Chaitanya Mahaprabhu touch his lotus feet then earth start to shake. स्तंभसेद पुलक अश्रु कंप वैवर्णम नाना भावे विवशता गर्भ हईल गर्भ हर्ष दैन आछाड़ खाया प्रवे पड़े भूमि भूमि गड़ी जाए सुवर्ण पर्वत जईछे भूमिते लोटाए. When Lord Chaitanya Prabhu dance, all the 8 ecstatic moods symptoms manifested in his heart, and that is called Ashtasattik Vikar. And Stambha, Sed, Pulak, Usru, Kampa, Vivarno, and in this way. Nityananda Dvihat Prasariya Prabhu ke dharite chahe aspas. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, and then Nityananda Prabhu is thinking maybe Lord Chaitanya Mahaprabhu will fall down. For this reason, Lord Chaitanya in Nityananda Prabhu with his 2 hands and try to hold to Lord Chaitanya Mahaprabhu. प्रभु पाछे पुले पुले आचार्य कोरिया हुंकार हरि बोल बरे बार बार लोक निवारिते कोइल 3 मंडल प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल काशीश्वर मुकुंदादि जत भक्तगण हाथाहाथी करि कोइल द्वितीय आवरण बाहिरे प्रताप रुद्र लयापात्रगण मंडल हइया करे लोक निवारण. In this way Nityananda Prabhu's group Advaita and also Kasisar, Mukundar, different devotees, they also and control the people because when Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing as like circle dance, that is called Chakrakar dance. And that time all the devotees they also little bit far. Chakrakar dance. And that is called Rasa dance. And Rasa dance one dance so that is called Chakrakar dance. Mandali dance. Mandali dance means they also in then or it called circle then. बाहिरे प्रताप रुद्र लयापत्रगण हरिचंदने स्कंदे हस्तारम अलम्बिया प्रभुर नित्य देखे राजा अभिष्ट हइया. Then King Prataparudra he was watching how Lord Chaitanya Mahaprabhu is dancing. King Prataparudra just he hold the shoulder of his servant, that is called Harichandan. And Harichandan, he is the bodyguard of King Prataparudra. He is very fat man and very tallish. हेन कले श्रीनिवास प्रविष्ट हइया राजार आगे किछु देखे प्रभुर नर्तन. राजार आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हस्ते तारे परसे कहे हाउ एट पास. Srinivas Acharya, Srinivas Thakur, Srinivas Thakur, he was dancing very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu and up and down, coming and going. And
Then Srivas Thakur is very coming very close to King Pratap Rudra. So for this regard, King Pratap Rudra's superintendent, that is called commander. He also again pushed to Srivas Thakur. Hey, go. Because very coming very close to King Pratap Rudra. So again and again, and Harichandan, he pushed to Srivas Thakur. রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস হস্তে তারে পরিচয় করে হও এক পাশ নিত্যাবশে শ্রীবাস কিছুই না জানে বারবার ঠেলে তাহে ক্রোধ হইল মনে again and again Harichandan he pushed to him and saying hey go हट जाओ so again and again he also pushed to him then Srivas Thakur he become very angry চাপড় মারিয়া তারে কইল নিবারণ চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হইলা হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া তারে কিছু চাহে বলি পারে আপনি প্রতাপ রুদ্র নিবারিল তারে then Srivas Thakur become very angry and slapped to Harichandan. Then Harichandan become very angry because he is the chief commander of King Pratap Rudra and also bodyguard. For this he become very angry. Then he tried to beat to Srivas Thakur. माने हरिदास ये क्या बोले? Srivas Thakur. Then King Pratap Rudra stopped to him. What he saying? ভাগ্যবান তুমি আর হস্তস্পর্শ পাইলা আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা King Pratap Rudra told, oh Harichandan, you are very fortunate because you touch the hand of Srivas Thakur. I have no Saubhagya fortune because you touch the hand of Srivas Thakur. You are very Bhagavan. প্রভুর নৃত্য দেখি লোকে হইলা চমৎকার অন্য আসুক জগন্নাথের আনন্দ অপার when Lord Chaitanya Mahaprabhu is dancing in front of Lord Jagannath. Now Lord Jagannath is very happy and big smile. Why? Because Lord Jagannath is thinking, I am now Krishna. Now my consort Srimati Radhika, how she is dancing. Because in transcendental world, Golok Vrindavan, Ras dance, sometimes they also compete each other, Srimati Radhika and Krishna. Krishna's dance is called Tandav dance. A Srimati Radhika dance is called Lassa dance. Lassa dance, very nice, beautiful. When Srimati Radhika she dance in Lassa dance, then the all gopis they are very happy and they also give the clap. And when Krishna dance the Tandav dance, no one giving that. So now Jagannath, Krishna is thinking this Leela in my Vrindavan Leela, and how Srimati Radhika she dance in front of me, that is called Lassa dance. So Lord Jagannath is very happy. So for this regard, Lord Jagannath, sometimes he also moving his body up and down this way. People are thinking, oh, maybe this is the jerking of the chariot. This is not the truth. Lord Jagannath very happy. Yeah, how Srimati Radhika she is dancing in front of me, and big smile also. His mouth become very big. So now here is প্রভুর নিত্য দেখে লোক হিলে চমৎকার অন্য গাছু জগন্নাথে আনন্দ অপার রথ স্থির হইল আগে না করে গমন অনিমেষ নৃত্য করে নিত্য দর্শন. Now after some time chariot of Lord Jagannath completely was stopped. Why? Lord Jagannath he wants to see how Srimati Radhika is dancing. Then Chaitanya Mahaprabhu is dancing, and then Lord Jagannath when Krishna is looking. Subhadra Balarame Hriday Ullas Nitya Dekhi Dui Jana Sri Mukhate has. When Lord Chaitanya Mahaprabhu dance, then and Subhadra and Baladev Prabhu become very happy. Uddanda Nitya Prabhu Adbhuta Vikar
অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল, মাংস ব্রণ সম রোম কো পুলকিত, শিমুলের বৃক্ষজন কণ্টক বেষ্টিত। When Chaitanya Mahaprabhu done, then all kinds of ecstatic modes or sattvic are manifesting that. Then all his hair stand and end, and as like the throne of what is called cotton tree, a big as like throne. Yeah, because his lomkup, lomkup means tears stand and end. And जब उनके लोमकुपावली जब स्थिर होते ऐसे इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, देखा आपने? अरे नहीं, सिमुल वृक्ष माने कॉटन ट्री देखा कभी? कॉटन ट्री जैसे कॉटन निकलता है जिस ट्री से, उसके जो होता है जो क्या बोले थ्रोन होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, 1.5-2 इंच इतना बड़ा होता है, इतना। And in the same way Lord Chaitanya Mahaprabhu done, then all his hair stand and end, and a complete reddish color, and sometimes also blood coming out. Here he say Mangsa Bransa Rom Vrinda Pulokita Simule Vrikkajana Kantaka Vestita Eg Dante Kampo Dekita Lage Bhoy. When Lord Chaitanya sometimes also all his teeth start to move also and making sound. Here he say Eg Dante Kampo Dekita Lage Bhoy. Loke jane danta sab khosiya padai. People are thinking maybe his teeth will be fall down. अपराकित लीला सर्वांगे सेद छुटे ताते रक्तोद्गम जग जग गग ग जग जग वचन जलयंत्र धारा बहे अश्रु जल तार पासे लोक स भिजिल सकल। Lord Chaitanya is dancing, so much sweat coming out from his body and tears rolling down, and as like if you take the water in the syringe, in the same way Lord Chaitanya would tears coming, and everybody completely what wept. Sab log bhig gaye, and Lord Chaitanya cannot chant Jagannath Jagannath, just he chanted I think ja ja ga 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 ga, here also জলন্তা ধারা যে বস্ত্র জল আশপাশে লোকে জল ভিজিল সকল কেহ কান্তি গরুবর্ণ দেখিয়া অরুণ কবু কান্তি দেখে যেন মল্লিকা পুষ্প সম কবু স্তম্ভ কবু প্রভু ভূমিতে লোটায় শুষ্ক কাষ্ঠ সমপদ হস্ত না চালায়। Sometimes Lord Chaitanya cannot dance, just also stand subdued हो जाता है। কবু ভূমে পড়ে প্রভু শ্বাস হয় হীন তাহা দেখি ভক্তগণে প্রাণ হয় ক্ষীণ। Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu lay down on the ground and his body completely what क्या बोलते हैं निस्तेज माने not moving nothing, even his life here breathing not coming, then devotees start to cry maybe Lord Chaitanya Mahaprabhu left কভু নেত্রে নাসায় জল কভু পড়ে ফেন অমৃতে ধারা চন্দ্র বিম্বে বয়ে যেন সেই ফেন লয়া সুবর্ণন্দ কইল পান কৃষ্ণ প্রেম রসিক তাহার তেহ ভাগ্যবান। Sometimes some foam coming from the mouth from the mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Subhananda, then one devotee, he also licking the foam from the mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এই মত তাণ্ডব নৃত্য কৈল কতক্ষণ ভাবাবেশে প্রভুর প্রবেশিল মন তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপের আজ্ঞা দিলা হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিলা। Then Swarup Damodar, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then Swarup Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Swarup Damodar, he recited one verse. সেই তো পরান্নত পাইনু যাহা লাগে মদনে দহনে ঝুরি গেন এই ধোয়া উচ্চস্বরে গায়ে দামোদর আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন আগে নিত্য
নৃত্য করে চলেন সচিরনন্দন জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে গায় কীর্তনিয়া সহ প্রভু পাছে পাছে ধায় সর্ব দামোদর he recited one verse সেই তো প্রাণত পাইনু যাহা লাগি মদনে দহনে ঝুলবেন after long separation now I am meeting with my beloved with the embodiment of Cupid Sakshat Madan. So he is saying now my mind completely was melted. Just Swarup Damodar he chanted this verse then Chaitanya Mahaprabhu cannot tolerate. Chaitanya Mahaprabhu start to dance. Because Chaitanya Mahaprabhu is I am Radha. Now after a long separation, I am meeting with my beloved Krishna. धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन आगे नित्य करे चले न सचिर नंदन. In this way, the chariot of Lord Jagannath moving very slowly, and Chaitanya Mahaprabhu is dancing. And Jagannath netra diya sabhi nache gaye. And all the devotees, their eyes completely were facing towards the face of Lord Jagannath. Jagannath netra diya sabhi nache gaye. No one looking others. They are looking the eyes of Lord Jagannath. When prem coming, that time you cannot see the whole face. Only looking is what? Eyes. In the same way, everybody's eyes completely stuck with the eyes of Lord Jagannath. That is called eyes contact. Eyes contact, जानते हो? जगन्नाथेर मग्न प्रभुर नयन हृदय श्रीहस्त जुगे करे गीतेर अभिनय. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu just he was looking the lotus feet of Lord Jagannath, and he also raised his hand and he also expressed his heart. गौर यदि पाछे चले श्याम है धीरे गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे এই মতো গৌর শ্যামে দোহে ঠেলা ঠেলি শরথে শ্যামের আগ রাখে গৌর মহাবলী. গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম হয়েছে. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing and coming in the back of Jagannath. Then Jagannath chariot completely was stopped. Or when Chaitanya Mahaprabhu he comes in the front of Lord Jagannath, then Jagannath chariot move very slowly. Actually, what is that? What this lila? That means Chaitanya Mahaprabhu Srimati Radhika. Srimati Radhika she is thinking Krishna now he is going Kurukshetra to Vrindavan. But he is going just my invitation or with my love. हमारे प्रेम से वो जा रहे हैं कि मैंने उनको बुलाया वो जा रहे हैं. एक व्यक्ति निमंत्रण करके बुलाया वो एक प्रकार प्रेम होता है, और एक बिना निमंत्रण से प्रेम से जो जा रहे हैं हमारे प्रेम से जा रहे हैं वो एक प्रकार प्रेम होता है. You invite someone, he comes your house, or some another person he is going with your love. You invite or not, this is not the matter. So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu Srimati Radhika is thinking Krishna he is going to Kurukshetra to Vrindavan only on my request or with my love and affection he is going. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu, that means Srimati Radhika, he is thinking নাচিতে নাদিয়ে প্রভুর হইল ভাবান্তর হস্তচুলি শ্লোক পড়ে করে উচ্চস্বরে. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu dance, and then Lord Chaitanya Mahaprabhu raised his hands and recited one very nice, beautiful and sloka. This sloka is called Kabya Prakash Sahitya Darpan, and also Padavali. Rupa Goswami Pada also composed. What is the sloka? Ja Kaumara Harasa Evahi Varasta Eva Chaitra Chapa Te Chutmilita Malati Surabha Paura Kadamba Anila Sa Chaiva Sri Tatha Tatra Surata Vyapara Lila Vidhu Reva Rodosi Betasi Turutole Chet Samutkantate. Very nice, beautiful this sloka. But this is the mundane sloka. Jor
स्त्री पुरुष की कथा है, मंडन श्लोक है. The summary about this श्लोक, the one married lady, after her marriage, when she returned back her father's house, then all her girlfriends asked to her, how did you feel to meet with your husband and husband house? That time that married lady, she told, I am not happy with my this marriage life. She also expressed before her marriage how did she and hidden way meet with her beloved. He's saying, Ja Kumara Hara, so evi barasta evo chitra chapa. Now I married this person. This person is my husband. But before our marriage, um, he was my boyfriend. He was my boyfriend. Ramananda. He was my boyfriend. she's, she's saying, that means is what? That time I did not marry with him. Just we also contact with each others, but hidden way we met to each others. And that person, he also completely also and intoxicated my heart, and I completely also captivated with his love and affection. That means both also captivated to each others. And that time we also met together in one confidential place. According to the Indian Vedic culture, if you not married and if you meeting to each others, then society will be vitally beat you also. Society will not accept. So for this regard, she told, that person, now he is my husband, but before he was my क्या बोलते हैं boyfriend, beloved, lover and beloved. We were lover and beloved, Priya or Priyatama. And we were meeting together very hidden place, where on the bank of the what river? That is called Reva river. On the bank of Reva river. नदी के नाम क्या है? Reva river. And the very nice, beautiful, confidential place. And on the bank of Reva, also nice, beautiful in Kunjo with the Betosi trees. That is called one kinds of long bamboo. And very nicely we also hidden and meet together. And that is the month of also Chaitra. Chaitra means the month of and March, end of March and beginning of the April. That is called Chaitra month. Actually, that is called not cold and not also hot. Very nice, beautiful. And night time, very nice, beautiful. Chaitra Chapa. Chapa means night time. Full moon night, full moon night. And also very nice breathe coming. That is called Basanta Ritu also. Basanta Ritu. This is called also spring season. Sweet and breathe coming. And nearby also very nice, beautiful one garden. That is called Madhavi Malati, and flowers blossom. So for this regard, the sweet breathe and coming from the garden of Madhavi and Malati. Yes, Chet Milati Malati Surabhaya Ura Kadamba Anila. And also many also Kadamba trees are blossom and sweet breathe coming. And both also sitting together and embracing to each other. Little bit cold
So for this regard, sometimes we also cover our body with the very thin cloth. Eh? Understand? And midnight, no one is there. उस समय कोई नहीं है. And only and some also flyers, flies. They are also flying. And the waves of the river making very nice, beautiful rhythm sound, kal, 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 because the waves of the river touching on the bank of the river and making sound, kal, 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 kal. The rays of the moon and completely illuminated everywhere, and especially the rays of the moon reflected on the sand and as like silver, this way, glittering of the silver. Here also Jo Kumar Hariva Barasta Chitra Skava Milita Chudmili Suruba Kadam Manila, Surat. And that time we also talk to each other about our Surata Vaparula Vidhu, sexual to be non-sadhaskal things. And he are saying this. Surata Vaparulilo Vidhu. And then that time also no one can. But when you are meeting many hours, maybe 9 p.m. to 3 a.m. How many hours? 6 hours we are meeting and thinking maybe 6 minutes. 6 घंटा एक साथ में मिला और ऐसे लगता है कितने समय 6 सेकंड लगा है. खनार्थ कल्पत्त कल्पत्त खनार्थ. So in the same way, they are meeting long time, they are thinking only few. Or when they separate to each other, that is so long time. So in this way, and we are meeting to them, and we cannot express what kinds of happiness manifest in our heart. And now that person is my husband, and now we are freely meeting each other, but that happiness not manifest in our heart. And my mind also again to return back that previous situation when we were meeting together hidden way. So just the married lady, she expressed her heart to her Sakhi's girlfriend. So this is the actual purport summary about the slok Jo Kumar Haro so evo barasta evo chitra chupa. Mahaprabhu again and again he recited this verse. Then everybody's mind completely what? Disturbed. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. In his life, he did not talk about any mundane talk. And now he is singing this song of mundane and lover and beloved, and experience of lover and beloved, these things. Everybody's mind very completely disturbed. So why Chaitanya Mahaprabhu is singing this song? No one can understand. এই শ্লোক মহাপ্রভু পরে বারবার স্বরূপ বিনা অর্থ নিহ কে জানে ইহার. Only Sarup Damodar, he knows the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Why Chaitanya Mahaprabhu is singing this song? Only Sarup Damodar who knows this. এই শ্লোকের অর্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান, লোকের ভাবার্থ করে করি সংক্ষেপে আখ্যান. পূর্বে যেছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ কৃষ্ণের দর্শন পায়া আনন্দিত মন, জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল, সেই ভাব ইষ্ট হইয়া দয়া গাইল. Actual Krishnadas Kaviraj Goswami explain actual this sloka, but this mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu I also explained before in here. Read that. And Madhya Lila, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ না প্রথম পরিচ্ছেদ, জব प्रियो स्वयं सहचरी. अरे कहाँ गया शोक है, इसको लगाना पड़ता है. अरे बोल. हाँ, प्रथम परिच्छेद पुनर्बिंद लाजो भगवान अनवश्य जगन्नाथ भयं. कहाँ गया?
जय कुमार हर है। बोलो जगन्नाथ की जय। चलो, say Krishnadas Kaviraj Goswami also explained actual this look priyo so ayam Krishna sahachari kurukshetre milita तथा तांसु श्री राधा तदियम उभयो संग सुखम तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनोमे कालिंद पुलिन विपिनाय. And actually these slokas also composed by Srila Rupa Goswami Pad. Maybe tomorrow we will discuss these slokas this way. Actually this purport about this slok, when Srimati Radhika, she met with Krishna in Kurukshetra, and that time Srimati Radhika, she expressed her heart. Priyo so ayang, and I am same Radha, or my beloved Krishna is same Krishna. Both we are meeting together and in Kurukshetra, but my heart is not overjoyed. Why? Because this Kurukshetra completely and full of opulence. पूर्व जैसे कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण कृष्णेर दर्शन पाया आनंदित मन जगन्नाथ देखिर प्रभुर सेवा उठिल এই ভাব ইষ্ট হইয়া ধুয়া গাইল অবশেষ রাধা কৃষ্ণের করে নিবেদন তো সেই তুমি সেই আমি সেই নবসঙ্গম তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ইহা লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথধ্বনি তাহা পুষ্পারণ্য পিক ভৃঙ্গনাদ শুনি রাজবেশ সবে সর্ব ক্ষত্রিয়গণ তার গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বদন ব্রজের তোমার সঙ্গে সেই সুখ আস্বাদন সেই সুখ সমুদ্রিয়া নাই এক কণ। That means Srimati Radhika, she told, hey Krishna, please come in Vrindavan. I am not happy in the Kurukshetra, because here in Kurukshetra so many people are there and complete opposite mode people. There is here everything, everybody is Kshatriya, Kshatriya's mode, and so many elephants, horses, and the sound of the chariot, ghar 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 ghar, are in Vrindavan, and house very nice, beautiful, calm and quiet place, and Vrindavan only, and the Sukh Sari and Mayuri, peacock peahen, they are singing, and also very nice, beautiful their Kunja, but here is only people are so much sound coming, here your base, your form is as like king's form, Raj base, and are in Vrindavan your Gopa base. So please come in Vrindavan. There is no your peacock feather and no Murali Vadan, no flute. ব্রজে তোমার সঙ্গে সেই সুখ আস্বাদয় সেই সুখ সমুদ্রে ইয়ার নাহি এক কণ আমালয়া পুনলীলা করহ বৃন্দাবনে তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় পূরণে। শ্রীমতী রাধিকা she told, হে কৃষ্ণ, please come in Vrindavan. অনের মনমন মোর বন বৃন্দাবন মনে বনে এক কণি জানি যাহাতে তোমার পাদদ্বয় করাও যদি উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। This is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Mahaprabhu very humble, is saying, hey Krishna, please come in Vrindavan. Then Srimati Radhika, she is saying, come in Vrindavan. Good Premanandi, Jai Sajanandana Gaur Hari ki Jai. Then how Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his sentiments, maybe tomorrow we'll discuss next class. Continue, we'll discuss about the Ratha Yatra Prasanga. It's very beautiful, this Katha. Bolo Sajanandana Gaur Hari Jai Sachinandana Jai Gaura Hari Sachinandana Jai Gaura Hari Nityanandir Pranadhana Nadiya Bihari Nityanandir Pranadhana Nadiya Bihari Jai Sachinandana Jai Gaura Hari Jai Sachinandana Hare Nityanandir Pranadhana Nadiya Bihari Nityanandir Pranadhana
Thank you for kindness. Okay. Hari Bol. Hari Bol, Gurudev.